back live. Today we are going to discuss page number 8, 9 and 10. Page number 8, 9, 10. These three pages are going to be discussed. Okay. So I think I am audible. So let's start the screen share. Okay. Right. One minute, Jana, 1 minute. I am going to clear all the things first. The video is going to be with that okay.
Only 1 minute, Nana. 1 minute. There is a problem from myself only. Now it is clear and I am audible. Okay. Now it is clear and I am audible. Am I right? Am I audible, Nana? Am I audible? Right. I think it is real numbers. Yes, yes. So real numbers, rational numbers and their decimal expansion. Okay. So let us consider the following rational numbers. So here the first one is nothing but 0.375. 0.375. So I am going 1 minute and I am going to write with yellow pen. So 0.375. Here you have to 0.375. Here you have to write this one into P by Q form. Into P by Q form. Into P by Q form. Okay. So I think the subtitle is also coming. Am I right? Okay. So yes, yes, Kiran. So first thing is you have to write 0.375 as, first you have to omit all these point and 0. Then 375 is numerator. 375 is numerator. Nothing but numerator. And what is the denominator? After point, there is 3 numbers. There is 3 numbers. So that's why you have to write 3 zeros after 1. 3 zeros after 1 in denominator. In denominator. Okay. So thank you very much. Next, 370. Now I'm going to write 375 by 10 cube. 375 by 10 cube. 1 minute, Hannah. So is it visible or not? Is there any problem, Hannah? Chinna kanipasta unda? Is there any problem? Just ping me the message. Just ping me the message. So
Next. 1.04 is nothing but 104 by 100. 104 by 100. Right. So we see that all terminating decimals taken by us can be expressed as rational numbers whose denominators are powers of 10. Whose denominators are powers of 10 like this. 0.375 can be written as 375 by 10 cube. 1.04 is written as 104 into 10 square. 0.0875 can be written as 875 by 10 power 4. 12.5 is equal to 125 by 10. 125 by 10. Yes, Giravani, is there any problem to see the slides? If there is a problem, just yes, thank you, Venkateshwarlu, thank you, Pranati. So, see this 0.375 can be written as 3 by 2 cubed. Next 1.04 can be written as 26 by 5 square. 26 by 5 square. Okay. So, now see this 0.375 is can be written as 375 by 1000. So 5 7 is 35 and 5 5 is 25. 5 7 is 35 and 5 5 is 25. 5 2 is 0 0. Next 5 5 is 5 20 5 15 is 75. 5 4 is 0. Next 5 3 is 5 8 is. So that means 3 by 8. 8 is nothing but 3 by 2 cubed. 8 is nothing but 3 by 2 cubed. Thank you very much, Nandu. Thank you very much, Nandu. So 3 by 2 cubed. Okay. So just like that, when you write 0.0875, first you have to omit this 0 and also that 0. Then it will be written as 875 by 1 2 3 4. 4 zeros are there. 4 zeros are there. So that's why after 1 you have to put 4 zeros. After 1 you have to put 4 zeros. So it can be taken it as 5 1 ja 5, 3 is there, 5 7 ja 35. Next 5 3 ja 15. Okay. And 5 5 5 is 20. Sorry. Next 5 3 is 15 and 5 5 is 25. 400. Next 5 7 is 35. 5 8 is. So it is going to be written as 7 by 80. 7 by 80. So 80 is nothing but 16 into 5. 80 is nothing but 16 into 5. 16 into 5. Okay. So 16 can be written as 2 power 4 into 5. 2 power 4 into 5. Okay. So just like that. Next is 12.5. 125 by 10. So that means
25 by 2. 25 by 2. Okay. 25 by 2. So if it is not okay, then I can go through this captions are going to be stopped. Okay, next. So have you observed any pattern in the denominators of the above numbers? So it appears that when the decimal expansion is expressed in its simplest rational form, so in its simplest rational form, then P and Q are co-prime. Am I right? See this. This is P and this is Q. P and Q are co-primes. No doubt about that. Next, 26 by 5 square. That means 26 by 25. They are co-primes. They are co-primes. And 7 by 80. They are also co-primes. Co-primes means they have no common factors. That's it. I will factors any card. They are not. They have no common factors. 25 by 2. They are also co-primes. They are also co-primes. Why? Because because they have no common factors. They have no common factors. Right? So in denominator, we have only 2 powers of 2 or powers of 5 or both. This is because the powers of 10 can only be products of 2 and 5. 2 and 5. Why? Because 10 can be written as 2 into 5. So if there are powers of 10, then the powers of 2 and 5 also there. Okay. So now we have to go through the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. So here, do this page number 8. Do this page number 8. Write the following terminating decimals in the form of P by Q. Q is not equal to 0. P comma Q are co-primes. P comma Q are co-primes, not friends. P comma Q are co-primes. Next. See this, what is the first one? 15.265. Okay. So here we omit first point. Then in the numerator you have to write like this: 15.265. 15.265 by 1000. 5 3 is a 15. 0 is there. 5 5 is a 25. 5 3 is so 2 0 0. Am I right? 5 3 is a 15. 0. 5 5 is a 25. 5 3 is a 15. So 3053 by 200. 200. Raghav. No, na? Page number 10. Okay, page number 10. So ఇదెందుకు ఇదే వచ్చేసింది. Okay. Right.
Okay, okay. 5 3 is a 15. Here 0 is there. 5 5 is a 25. 1 is there. 5 3 is a 15. Am I right? Why it is not right? Why it is not right, Amna? So this is the I am going to what it is. Mm, come on, tell me what is the answer. So 15,265. 5 3 is a 15. 2 is there. So you have to do here 0, 26. 5 5 is a 25. 1 is there. 5 3 is a 15. Am I right, Nana? Then again, when we go through 3053 into 5, 5 3 is a 15, 5 5 is a 25, okay, 26, 5 3 is a 15. Am I right? 15, am I right? So, 1 minute, Nana. ఇది మనం ఏం రాస్తే అది చెప్తా ఉంది. Okay? So, 1 minute, I am going to end this show. Right, Nana. Only 1 minute, Nana. సో దీన్ని తీసేయాలంటే ఆల్వేస్ యూస్ సబ్టైటిల్స్ తీసేస్తున్నాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద subtitles cancelled. Why? Because yes, 3053 is 3053 by 2 is right answer, Nana. So now, okay. So again it is coming. So see this 0.375, 0.0875, 1.04 and 12.5 are all have 10 powers in the denominator. Am I right? Next, we see that all denominators has in the form of 2 power n into 5 power n. 2 power n into 5 power n. So now it is visible to you. I think it is visible to you. Okay. Now, so 15.265. 15.1. Reading the raste bounded kada. I'm going to take this. 15.265 is nothing but 15.265 is nothing but 15,265 by 100. 3 zeros are there. 3 zeros are there. So it is nothing but 3053 by 5 2s, so 200. It is nothing but 3053 comma 200 are co-primes. No problem at all. So this is going to be 2 square. 2 square is 4. So 1 minute. 2 2s, 4. 4 5s, 1 1 minute. 200 can be written as 2 into 100. Again 2 into 50. Again 25. Okay. So 2 into 2 into 25. Already Mr.
Vengi told that. So 2 cubed into 25. Sorry, 2 cubed into 25. 2 cubed into 25. Yes, 2 cubed rases 2 cubed into 25. Okay, no problem. How can it is no? Mr. Raghav. Next, I am going to take a 0.125. So, is there any problem to visible? లేకపోతే దీంతో ఏమంటే దీంతో రాస్తాను. సో దీంతో ఏమంటే దీంతో రాస్తాను. చూద్దాం అన్న. సో 0.125. ఇక్కడ ఏమన్నా సో కొంచెం పెద్దగా రాస్తున్నాను. సో 0.1255 by 10,000. 1255 by 10,000. So it can be written as 5 2s 10, 5 5s 5 5s, 5 2s 0 0. Next again 5 5s 25, 5 1s, 5 4s 0. So 51 by 400. So 51, 400 are co-primes. So that's why 51 by 25 into 8. 25, 400 can be written as 2 into 200. Am I right? So that means 2 power 4 into 25. That is nothing but 2 power 4 into 5 square. It is in the form of 2 power n into 5 power m also. It is in the right with white pen. Okay, okay. Okay, okay. Very nice, Nana. So 51 by కొంచెం చిన్నగా రాస్తున్నా కదా. ఓకే ఓకే. రైట్ నాన్న. ఒకే ఒక్క నిమిషము. ఇక్కడ వైట్ పెన్ ఉందా లేదా? సో ఇక్కడ వైట్ పెన్ ఉందా లేదా చూస్తున్నాను. ఇక్కడ వైట్ పెన్ లేదు నాన్న. రైట్, ఇక్కడైతే వైట్ పెన్ ఉంది, రాస్తున్నా. ఈరోజు కొంచెము బాగా సతాయిస్తుంది. సబ్టైటిల్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ చేసిన నేను. రైట్ విత్ వైట్ పెన్ సరేనా? ఇక్కడ కొంచెము రైట్. So now it is visible to all, I think. Right. Right. Okay. So now I am going to write it as so next 0.4. 0.4.
0.4 is 0.4 is nothing but 4 by 10. That is 2 2 is 2 5 is 2 by 5. So కొంచెము ఈరోజు బాగా సతాయించింది. నెక్స్ట్ 23.34 23.34 is nothing but yes, write with white pen. Okay, I am going to write it. 2334 by 100. So this is nothing but just like this. See this. 2 1 ja, 2 1 ja, 2 6 ja, 2 2 ja, 250 ja. So again 2 5 ja 10, 2 8 ja 16, 2 1 ja 2. So 581 by 25. So 581 by 50 square, 5 square, 581 by 5 square. So కొంచెం చిన్న కనిపిస్తున్నట్టున్నాయి కదా. చిన్న కనిపిస్తానేనా లేదా కనిపిస్తా ఉన్నాయా? ఓకే, ప్రాబ్లమే లేదు, కనిపిస్తా ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 1215.18. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకుంటే సరిపోయింది. ఓకే, ఈసారి నుంచి ఇక్కడ ప్రాబ్లం తీసుకొని నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో దాని యొక్క ఆన్సర్స్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో దాని యొక్క ఆన్సర్స్ నేను చేస్తాను. ఓకే, దాని యొక్క ఆన్సర్స్ నేను చేస్తాను. So 1215.8 is 12158 by 10. So this is nothing but 2 6 are 12, 0 is there, 2 7 ja, 2 9 ja, 5, 6079 by 5. So it is also in the form of P by Q, where P, Q are co-primes. So horizontal ga pettukunte kanapastanu nenu. Horizontal ga pettukunte kanapastam. No problem at all. No problem. Okay, thank you very much. So 6079 ఎందుకంటే నాకు ఎందుకు ఈరోజు లే దీంట్లో నో ప్రాబ్లం. దీంట్లో ఏం చేసినానంటే నేను ఒక స్లైడ్ ఖాళీ పెడతాను. ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ ఖాళీ పెట్టాను. నేను ఒక స్లైడ్ ఖాళీ పెడతాను. నౌ వాట్ కెన్ యూ కంక్లూడ్ అబౌట్ ద డినామినేటర్స్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్? దీని పక్కనే ఆన్సర్ ఉంది. ఆన్సర్ నేను చెప్తాను. వాట్ కెన్ యూ కంక్లూడ్? సో ఐ కంక్లూడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇలా ఉంటాయి అంతే, ఇంకేం లేదు. ఆల్ ఫ్రెండ్స్, సో ఎక్కడిది ఎక్కడ రాస్తే నీట్ గా వస్తుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. నాకు తెలిసి ఈ ఎల్లోతో రాస్తే బాగానే వస్తుంది. కనుక ఉంటే జరగదు. కనపరాకపోవడం అంటే జరగదు. సో ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ you may see that any real number which has a decimal expansion that terminates can be expressed as a rational number whose denominators a power of 2 or 5 or both. So denominator లో దీని అర్థం ఏంటంటే డినామినేటర్ లో ఎప్పుడు కూడా 2 పవర్స్ అయినా ఉంటాయి, లేదా 5 పవర్స్ అయినా ఉంటాయి, లేదా బోత్ ఉంటాయి. 2 power n and 2 power n and 5 power n బోత్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను అన్నమాట. రైట్. నెక్స్ట్ the prime factorization of q will be in the form of 2 power n into 5 power n. ఇందాక రాసినా కదా, the prime factorization of denominator will be 2 power n into 5 power m. ఆల్రెడీ చేసేసాం కూడా. సో where n, r some non-negative integers kadana, nothing but they are natural numbers. We can write our result formally. So దీని మొత్తం do this problems అంతా చేసిన తర్వాత let us conclude that we can write formally as p by q
q is in the form of 2 power n into 5 power n. 2 power n into 5 power n. Okay. Next. Theorem 1.3. ఈ థీరం 1.3 అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటా వస్తే ఈ విధంగా వచ్చింది. సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా కనపస్తా ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను. Let x be a rational number. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Whose decimal expansion terminates. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Okay, Nana? Terminates means antam avutundi. So terminates means it is going to be end. Let x be a rational number. X be a rational number whose expansion is going to be terminated. Whose decimal expansion is going to be terminated. Then x can be expressed. Then x can be expressed as follows. Then x can be expressed in the form of p by q. In the form of p by q, where p and q are co-prime. In the form of p by q, where p and q are co-primes. p and q are co-primes. చాలా మంది ఈ విధంగా రెడ్డింగ్ తోనే ఎక్కువ రాస్తుంటారు అన్న. ఎందుకు రాస్తుంటారో నిజంగా నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. బట్ నాకు ఈ బ్లాక్ మీద ఎల్లో రాయటం నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. ఎందుకో మరి నాకు తెలియదు కానీ yellow black కానీ black yellow కానీ I prefer it and I love it. That's why నేను yellow రాస్తాను. కానీ చాలా మంది బ్లాక్ మీద రెడ్డే రాస్తుంటారు. చాలా వీడియోలు చూసాను నేను. నేను ఈ వీడియోలు చేసే ముందు చాలా వీడియోలు చూస్తా, చాలా హోంవర్క్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చినాను నేను. సో బట్ నేను ఎక్కడ దెబ్బతిన్నానంటే మనం ఏం మాట్లాడినా అది రికార్డ్ అవుతుంది. మనం ఏం మాట్లాడినా అది సబ్ టైటిల్స్ గా వస్తాయి. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మనం 2 సార్లు వాడతాం కదా, కాబట్టి దెబ్బతింటాం మనం సబ్ టైటిల్స్. దట్స్ వై ఐ స్టాప్డ్ ఇట్. సో లెట్ x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-primes. So 2 by 7, are they co-primes? Yes. Next, 25 by 26, are they co-primes? Yes. They have no common factors. They have no common factors. That's why we can say that they are co-primes. They are co-primes. Right. Then your factorization ఎలా ఉంటుందంటే prime factorization, it is nothing but 2 power n into 5 power m. So 2 power n into 5 power m ఇదంతా టైప్ చేసి కష్టపడి టైప్ చేశాను. సో నాకు 3 గంటలు పట్టింది. దగ్గర ఈ పీపీటీ చేసేటందుకు 3 hours పట్టింది నాకు. సో I spent a lot in front of laptop. A lot of time in front of laptop before going to present you. But అలా స్క్రిబులింగ్ ప్యాడ్ లో రాసేసి స్పీడ్ గా రాసేసి చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. బట్ కొంతమంది మన టీచర్స్ అది చెప్పేదానికి జూమ్ లో చెప్తే సరిపోదా, ఎందుకు ఎంత పంచాయతీ చెప్తున్నావు అంటున్నారు. సో కాబట్టి నేను ఈ విధంగా స్లైడ్స్ తర్వాత అక్కడక్కడ బొమ్మలు కూడా తీసుకొస్తాను. రకరకాల చెప్పాను కదా, ఇలా ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉంటాను. ఆగస్ట్ 2 కల్లా ఫుల్ గా తరో అవుతాను. సో మీకు కొత్త సురేష్ సార్ కనిపిస్తాడు. ఏమి ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మిస్టర్ వెంకటేశ్వర్లు అండ్ మిస్టర్ హరిగంగ సాయి. ఓకే, సో వేర్ n, m are non-negative integers. Where n, n are non-negative integers. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో ఇది థీరం 1.3 నాన్న. సో ఎప్పుడు టెర్మినేట్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ గా p by q ఫామ్ లో ఉంటూ q is in the form of 2 power n into 5 power m. Then it is going to be terminated. Next, theorem 1.4. Theorem 1.3, theorem 1.4, there is no difference at all. But అక్కడ కంక్లూడ్ చేసినాము. ఇక్కడ క్లియర్ గా
clearly you may see that 1 minute మన గీరవాన్ అన్నట్లు terminates non-terminate. Terminating, non-terminating. Terminating means it ends. Non-terminating means it cannot be end. That's it. కొంచెం అక్షరాలు ఇప్పుడు బాగా పడతానన్నా నిన్న సార్ వచ్చినాడు కదా ఆయన కూడా అడుగుతున్నాడు 1 minute. I'm going to do that. ఇంకా నీట్ గా రాయొచ్చు కదా ఏమి అని. సో నందు థ్యాంక్ యూ. సో లెట్ x is equal to p by q. లెట్ x is equal to p by q. ఒక లైన్ ప్రకారం రాయాలి, పద్ధతిగా రాయాలి అంటున్నారు. సో ఒక్కొక్కసారి మనము అందరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి, నో ప్రాబ్లం. నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు పోయేది ఏమీ లేదు, నేర్చుకునే తీరాలి. మా వెంకటేశ్వర దగ్గర నుంచే నేర్చుకోవచ్చు, ఇంకొకరి దగ్గర నుంచే నేర్చుకోవచ్చు, ఇంకొకరి దగ్గర నుంచే నేర్చుకోవచ్చు. సో x is equal to p by q, be a rational number. X is equal to p by q, be a rational number such that the prime factorization of q, prime factorization, as already you know that. So ikkada time tinesnanu mi time, as already you know that prime factorization is nothing but when you take this 216, what is the prime factorization of this? You have to go through this. 2 1 ja 2, 0 2 8 ja 6. Next 2 5 ja 2 4 ja. Next again 2 1 2 2 ja 4, 2 7 ja. Next again 3 9 ja 3 3 ja. So 216 is nothing but 2 cubed into 3 cubed. Am I right? Am I right? Am I right? This is going to be prime factorization. సో అట్లాగే ఈ q యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుందిరా అయ్యా అంటే in the form of 2 power n into 5 power m. In the form of 2 power n, yes Kiran, 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers. Then x has decimal expansion which terminates. Then x has decimal expansion which terminates. So p by q లో q ను ఫ్యాక్టరైజ్ చేసిన తర్వాత, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత, if it is in the form of 2 power n into 5 power m, then this x has going to be terminates. Then this x has going to be terminates. ఇక్కడ నేను కాదు, మీరు కాదు ఈ తయారు చేసేది, ఇదంతా మన శాస్త్రవేత్తలు, గణిత శాస్త్రవేత్తలు, ముఖ్యంగా యూక్లిడ్ అని ఆయన పెద్ద ఆయన దీని మీద పరిశోధనలు చేసి 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 ఇవన్నీ కనుక్కున్నాడు. పరిశోధనలు చేసి చేసి ఇవన్నీ కనుక్కున్నాను. సో లైక్ దిస్. ఓకే. సో when can we say that x is going to be terminated? If it is in the form of p by q and q is in the form of 2 power n into 5 power m, then we can easily say that x terminates. Then we can easily say that x terminates. Am I right? We can easily say that x terminates. Can I clear, Nana? Can I clear all of this? Can I clear all of this, or I'm going to put it? Okay. Right. When I put these drawings, it is going to overlap in it. So that's why I'm going to clear all the drawings. Then again I am going to do that. Then I am going to do it. Okay, Nana? Write the following rational numbers. Write the following rational numbers in the form of. Thank you very much, Nana. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు ఫస్ట్ సారీ. ఎందుకంటే నేను అలవాటు పడేదాని కోసం యూట్యూబ్లో అలవాటు పడేదాని కోసమే నేను ఈ నెలంతా చేసినాను. నేను ఇకపైన కొన్ని ఒక 3 or 4 or 5 days ఆఫ్టర్ రకరకాల వీడియోస్ మీరు చూస్తారు. సో
Okay. So 3 by 4. Write the following rational numbers in the form of p by q, where q is of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers, and then write the numbers in their decimal form. And then write the numbers in their decimal form. So first one is 3 by 4. First one is 3 by 4. So you have to take that. You have to take that like this. Am I right, Anna? Like this. So first point is there. 4 7s are 28. 2 is there. 4 5s are 20. What is the remainder? 0. So 3 by 4 can be represented as 0.75. Am I right, Anna? Am I right? 3 by 4 can be represented as 0.75. Like this, you can go through all the things. Like this, you can go through the all the things. See this, 4 can be written as 2 square. So it is in the form of 2 power n. Then 3 by 4 can be called as x. X is going to be terminated. X is going to be terminated. Okay, am I right? X is going to be terminated. ఈ విధంగా రాస్తామండి, అంతే ఇంకేం లేదు, అంతే ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 7 by 25. It is purely in the form of denominator is in the form of 2 5 power m. There is no 2 at all. So like this, you have to do this 0.0. 25 2s are 50. 25 8s are 200. So 0.28 is the answer. 0.28 is the answer. Am I right, Anna? 0.28 is the answer. Okay. So కొంచెం చిన్నగా రాసినా నీట్గా రాస్తే బాగుంటుంది. చిన్నగా కనిపిస్తాను నేను, నాకు తెలిసి దీనికంటే పెద్దగా రాయలేము. వైట్తో రాస్తే, గ్రీన్తో రాస్తే ఇంకా బాగా రాయొచ్చు, బట్ వైట్తో రాస్తే దీనికంటే పెద్దగా రాయలేము. That's it. So next, what is 51 by 64? Come on, I think you have to do this. First point is there, 64.67, I think 8 4 the 32, no 7 4 the 28, 7 6 the 42, okay, 44 is there. So next 2 is there, 6 is there. Okay, now I'm going to take this as yes, చిన్నగా ఉన్నాయి, బట్ అక్షరాలు బాగా నీట్గా కనిపిస్తాయి, అంతే. మీరు ఇలా చేసుకుంటే చిన్నగా ఉంటాయి. ఎస్, చిన్నగా ఉన్నాయి, బట్ మీరు 725 p చేసుకుంటే క్లియర్గా వస్తుంది. ఓకేనా? 64 62. Next 64 9 ja 9 4 ja 36, 9 4 ja 36, 0.25 0.28 0.28 అదే అన్నమాట. సో 9 4 ja 36, 9 6 ja 54, ఒక 3 57. Again 4 is there. 11 లో 7 పోతే 4. Okay, so 44 is there. Okay, 440. 64 7 ja 64 6 ja 64 ja 24. 6 is 36, okay, 238. So I am doing like this, 440 384. 1 minute dana 6, again 66.
66 is there. మళ్ళీ 660 తీసుకుంటే మళ్ళీ 9 ఎంత వస్తుంది నాన్న? మళ్ళీ ఎంత? 576 4 9 940 94 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 60 7968 అనుకుంటా, ఇది 8. సో టోటల్ గా 51/64 is nothing but 0.796875. 0.796875. Okay, so I think it is going to be small. I think it is going to be small. Okay, let it be 796875. Okay, today we are in practical mode. Okay, so now I am going to clear all drawings. So 51/64. ఇప్పుడు పెన్ను చాలా స్మూత్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి. Where is white? Where is white? White is nowhere at all. So 51/64 is a challenging thing. So 51/64 is nothing but, as already I told, that 0.79 6875. Okay, so 51/64 is nothing but 0.59796875. సో అలా చేస్తే మీకు వస్తుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ what is it? 14/25. 14/25 is already Mr. Hariganga Sai got the answer. I think got the answer. So 14 is there. Point is there. 25 5 is 125. Then 15 is there. 25 5 is 150. 25 6 is 150. Am I right, Anna? Am I right? So 0.56. 0.56. It is nothing but 0.56. So why? Because it is in the form, your denominator is in the form of 5 power m. That's why it is going to be terminates. Next 80/100. Cancel. 2 4s, 2 5s. So 4/5 is there. With the 4 channel. First point 5 is the 40. Just like that. 0.8. 0.8. Yes, Kiran. Yes, Kiran. 0.58. Okay. 0.8. And next, I think you all know very well. I'm going to clear all the drawings. Right? Next, see this non-terminating recurring decimals in rational numbers. Sorry, Nana, ఈ రోజు కొంచెము మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడుతున్నా. బట్ నాకు తెలిసి this is the right way to do. This is the right way to do. So all the printing matter is there. All the printing matter is there. No problem at all. సో ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని హారిజాంటల్ గా పెట్టుకొని చూడండి, ఇది బాగా కనిపిస్తుందో లేదో ఒకసారి చూడండి. ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ టు ఆల్? సో కొంచెము మీరు అది దాన్ని ఏమంటారంటే 0.144 పెట్టుకుంటే రాదు. హైయర్ పిక్చర్ క్వాలిటీ పెట్టుకుంటే ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది, లేదా 480 అట్లా 360 పెట్టుకున్నా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 360 పెట్టుకున్నా, నా సెల్ ఫోన్ లో క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది, అద్దం మాదిరి కనిపిస్తుంది. Am I right? So am I right, వెంకటేశ్వర్లు? Am I right, Venki? Yes.
360 పెట్టుకున్న 144 పెట్టుకుంటే మళ్ళీ కష్టం. 360 పెట్టుకున్న క్లియర్ గా అర్థం మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకే 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 ఓకే. సో ఈ రోజు కొంచెం నన్ను బేర్ చేయండి, నన్ను ఏమనుకోవద్దు. సో హియర్ 1 minute. See this non-terminating recurring decimals in rational numbers. Non-terminating recurring decimals in rational numbers. So let us now consider rational numbers whose decimal expansions are non-terminating and recurring. Non-terminating and recurring. So just now we conclude that terminating decimals. We conclude all the terminating decimals examples. We conclude all the terminating decimals examples. Now we are going to learn non-terminating recurring decimals. Okay, let us look at the decimal conversion of 1/7. 1/7 నేను ఎక్కడ ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ క్లియర్ గా మీకు ఉంది అంతా. సో మీకు కనపస్తా ఉంది, నేను ఇక్కడ చేస్తాను. సో 7 1 ఫస్ట్ తీసుకున్నాడు, 1.0 తీసుకోవాల్సిందే కదా నేను. 0000 సంథింగ్, నువ్వు ఎంతసేపు అయినా తీసుకో, ఎంతసేపు అయినా తీసుకో, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. సో 7 1 7 తీసుకున్నాడు, 33 తీసుకున్నాడు, మళ్ళీ 0 దించుకోవాల్సిందే కదా. సో యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ 7 4 28, అగైన్ 2 is the remainder. Again we have to put 0 beside 2. 7 2 14. Next 6 is the remainder. We have to put 0 behind that, beside that. 7 8 is 56. What is the remainder? 4 is the remainder, and we have to put 0 beside that. Next 7 5 is 35. 50 is there. 7 7 is 49, and 1 is there. So then onwards, what is it that is going to be repeated? That is going to be repeated 1 4 2 8 5 7. మీకు ఓపిక ఉన్నంతసేపు చేసుకోండి, మీకు ఓపిక ఉన్నంతసేపు చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. మీకు ఓపిక ఉన్నంతసేపు చేసుకోండి. నాకైతే క్లియర్ కనిపిస్తుంది అన్న, 360కి కనిపిస్తా ఉంది, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. 360కి కనిపిస్తా ఉంది. కాబట్టి సో 1220B కూడా పెట్టుకున్నారన్న, చాలా సంతోషం. నాకైతే అంత లేదు నాన్న. రైట్ రైట్ రైట్. సో నిజంగా మీరు సార్ ఈ విధంగా ఎందుకు రాస్తున్నాడు అంటే, నేను ఒక నిమిషం 3 hours పట్టింది నాన్న నేను ఇదంతా చేసేదానికి. 3 hours పట్టింది ఇదంతా చేసేదానికి. 3 hours పట్టింది. 3 hours పట్టింది. సో 3 hours పట్టింది నాన్న. హాయ్ గగన, హౌ ఆర్ యూ? క్లాస్ విను, క్లాస్ విందిరా, క్లాస్ విందిరా. హాయ్, క్లాస్ విందిరా, క్లాస్ చెప్తాను, క్లాస్ విను. సో ఇట్లా క్లాస్ విను. హాయ్ నాన్న, బాగున్నా బాగున్నా బాగున్నా. హాయ్ నాన్న. సో కన్సిడర్ ఇట్ which is non-terminating and recurring decimal. Which is non-terminating and recurring decimal. మా పాప బామ్మర్ది కూతురున్నా, చాలా రోజులు ఫోన్ చేశాను, అందుకే నేను మాట్లాడాను. సో notice the block of digits 1 4 2 8 5 7 is repeating in the quotient. Repeating in the quotient. So what is the repeating group of, what is the repeating bunch of numbers? 1 4 2 8 5 7. 1 4 2 8 5 7. These bunch are going to be repeated. So notice that the denominator, that is 7, can't be written in the form of 2 power n. 7 can't be written in the form of 2 power n into 5 power n. So 7 can't be written in the form of 2 power n into 5 power n. So when we write in the form of 2 power n into 5 power m, 2 power n into 5 power m, it is going to be terminate. That's it. But here 7 is the denominator. Here 7 is the denominator. So that's why 7 can't be written in the form of 2 power n into 5 power m. That's why they are not going to be terminates.
They are non-terminating recurring decimals. So non-terminating recurring decimals ఎప్పుడవుతారా అయ్యా అంటే they are if the denominator is in the form of is not in the form of 2 power n into 5 power m, is not in the form of 2 power n into 5 power m. Okay, write the following rational numbers as decimal form and find out the block of repeating decimals, block of repeating digits in the quotient, block of repeating digits in the quotient. I think they do this page number. What is the page number? Anna? Page number 11. What is the page number 11? So can you write 1 by 3 as terminating decimal or non-terminating decimal? Because you know very well 3 cannot be written in the form of 2 power n into 5 power m. So we can easily say that this is going to be non-terminating recurring decimals, non-terminating recurring decimals. Okay, Nana? Non-terminating recurring decimals. So మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాండమిక్ టైంలో చాలా మంది యూట్యూబ్ లైవ్ స్టార్ట్ చేశారు. బట్ వాళ్ళు 10 మంది వస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో 10 మెంబర్స్ ఆర్ ఓన్లీ 10 మెంబర్స్ ఆర్ అటెండింగ్ అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు స్టాప్ కూడా చేశారు. బట్ నేను 6 వచ్చినా, 2 వచ్చినా, 1 వచ్చినా నేను స్టాప్ చేయలేదు. వై బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద పిల్లర్స్, I have the pillars of my YouTube. So that's why I hope. Okay. So thank you very much for joining and listening. అట్లాగే మీరు నాకు పని ఎలాగైతే పెట్టారో నేను కూడా మీకు పని పెట్టాలి. 1/3ని నాన్ రిపీటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ సరే నాకు తెలుసు అది, బట్ 1/3 can be written as like this. So 3 తో 1 చేయాలి కదా, ఫస్ట్ 0.0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 and so on. So 1/3, yes, very nice Venki. So 1/3 is nothing but 0.333. Next 2/7. What is the bunch of what is the block of repeating decimal, or what is the bunch of group of digits? So that's why you can write it as 1/3. You can write it as 0.3 bar. Am I right, Anna? 0.3 bar. So 0.3 bar. So you have to do like this. So ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయి నన్ను. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. మీకోసం ఆ కష్టం పడలేను. సో మీరు నా కోసం కష్టపడి వింటున్నారు. నా కోసం కాదు, మీకోసమే కష్టపడి వింటున్నారు. 2/7 is the non-terminating, non-recurring decimal. Non-terminating, non-repeating repeating decimal. Okay, so 2/7 1 minute. 2/7 can be written as like this. ఎక్కడ వైట్ ఉంది అర్థం కాలేదు నాకు. There is no white at all in this. So 2/7 is nothing but మీరు చేస్తే వస్తుందన్న 285,714 bar. 285,714 bar. So this is going to be block of the repeating numbers, block of repeating decimals. So repeating digits are, so here repeating digits are 285,714. Just like that,
డైరెక్ట్ గా 285714 అని రాసేయచ్చు. 285714 అని రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ 5/11. నెక్స్ట్ 5/11. సో 5/11. సో నేను పూర్తి తీసుకున్నా కాబట్టి నాకు తప్పదు, ఇలానే చేయాలి, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. సో 11 first point is there, 11 4 is 44, again 6 is there, 11 5 is 55, again 5 is there, 5 is there, 11 4 is 44, again 6 is there, 11 5 is 55, and so on and so on. What is the block of repeating digits? Block of repeating digits are nothing but 0.454545 and so on. That means 0.45 bar. That means 0.45 bar. Very nice, Vinky. Very nice, Vinky. Repeating part is what? Here repeating part. Repeating part is nothing but 45. Repeating part is nothing but 45. Next 10/13. 10/13. దీనికి రిపీటింగ్ పార్ట్ నేను రాస్తున్నాను. మనం అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ మనం అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను రాస్తున్నాను. సో 10/13 is nothing but 0.76. ఇంత చేయడం వల్ల మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది. 76923 and so on and so on. So ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు. So 10/13. So see this, all these one minute, all these things denominators are not in the form of, we cannot written in the form of 2 power n into 5 power m. We cannot write it in the form of 2 power n into 5 power m. So that's why these are all non-terminating recurring decimals in rational numbers. Yes, Mr. Venki. Thank you very much. Next, from the do this, that means from the do this page number what? Page number 11. From the do this exercise and from the example taken above, we can formally state theorem 1.5. Theorem 1.5. So examples నేను ఇంకొక చాట రాసినానేమో, నాకు నచ్చలేదు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా దీని తర్వాత? ఎగ్జాంపుల్స్ దీని తర్వాత ఉన్నాయి. రైట్, ఓకే. So let x is equal to p/q. Let x is equal to, yes Supriya, good evening nana, good evening. No problem at all nana, మళ్ళీ కావాలంటే చూసుకోవచ్చు, మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు. Let x is equal to p/q. సో మీరు ఎప్పుడు ఏ టైంలోనూ చూసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను జూమ్ లో చెప్పేసి ఇచ్చిపెట్టేస్తే మీరు కష్టం, దాన్ని మళ్ళా రికార్డింగ్ చేసినా మీకు పంపిలేను. సో ఐ కెనాట్ సెండ్ ఇట్ ద రికార్డింగ్స్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద యూట్యూబ్. రికార్డ్ చేస్తే మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో పెట్టాలి, మళ్ళీ చూసుకోవాల్సిందే. అప్పుడేదో దానికంటే డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ లోనికి వస్తే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో నేను ఈ విధంగా సెటప్ చేసినాను. సో ఈ సెటప్ కొంతమందికి నచ్చచ్చు, కొంతమంది నచ్చకపోవచ్చు. బట్ నచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, నచ్చని వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో నాకు తెలియదు. పెట్టాను మ్యాథ్స్ టీపీ గ్రూప్ లో పెట్టినా. ఓకే, let us x is equal to p/q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 power n into 5 power n. Is not. So 7 is not in the form of 2 power n into 5 power m, and 13 is not in the form of 2 power n into 5 power m, and 11 is not in the form of 11 is not in the form of 2 power n into 5 power m, and so on. Okay, so they are not of the form of 2 power n into 5 power. Where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is
non-terminating, repeating, recurring. Non-terminating, repeating, recurring. So if denominators are not in the form of 2 power n into 5 power n, then we can easily say that they are non-terminating, repeating or recurring decimals. Non-terminating, repeating or recurring decimals. That's it, Nana. From the above discussion, we conclude that the decimal form of every rational number is either terminating or non-terminating, repeating. సో ఈ మొత్తం ఇందాక చేసిన డిస్కషన్లు అన్నిటిలో కల్లా సో ఒక్కటి మనకు తెలుస్తుంది, ఏ నెంబర్ అయినా సరే, ఏ రేషనల్ నెంబర్ అయినా సరే ఎయిదర్ టెర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టెర్మినేటింగ్. దట్స్ ఇట్. నాన్ టెర్మినేటింగ్, repeating. Non-terminating, repeating. Okay. Okay. Malli peడతాను. So either terminating or non-terminating, repeating decimals. So నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ తెలుగులో కూడా రాస్తాను. So every rational number అక్కడ ఉన్నదే నేను రాస్తున్నాను, బట్ తెలుగులో రాస్తే ఇంక బాగా కనపస్తుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఎవ్రీ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిదర్ టెర్మినేటింగ్ ఆర్ non-terminating or repeating decimal. Non-terminating or repeating decimal. Am I right, Anna? Non-terminating, repeating decimal. Okay. So now so this is example 5 now. This is example 5. So I think it is visible to all. No problem at all. So నేను కూడా ఈ విధంగా హారిజాంటల్ గా పెట్టుకుంటాను, నాకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. హారిజాంటల్ గా పెట్టుకుంటాను, నాకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. యూజింగ్ ద అబౌవ్ థియరమ్స్ వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్. నాకు మాత్రం చాలా సూపర్ గా కనిపిస్తుంది. ఏం సార్ మీకు ఒక్కరికైనా మాకెందుకు కనపడాలంటే మాకు అందరికి కనిపిస్తా ఉంటుంది. సో యూజింగ్ ద అబౌవ్ థియరమ్స్ వితౌట్ యాక్చువల్ డివిజన్ స్టేట్ దీన్ని పైకి తీసుకుంటా. ఓకే, దీనికి తెస్తాను, ఇష్టం వచ్చింది. సో using the above theorems without actual division, state whether the following rational numbers are terminating or non-terminating, repeating decimals. Terminating or non-terminating, repeating decimals. So terminating means if it is in the form of 2 power n into 5 power m, q is in the form of, so in b by q, q is in the form of 2 power n into 5 power m, then it is going to be terminated. It is terminates. Otherwise it is not going to be terminated. Non-terminating, repeating decimals. Non-terminating, repeat. నాకైతే క్లియర్ కనిపిస్తుంది, నాకు అర్థమైంది. నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. ఇంకొంచెం బాగా చేస్తాను రేపటి నుంచి. So 16 by 125 is nothing but 16 by 5 into 5 into 5. So 16 by 5 cube. So it is in the form of 5 power m. 5 cubed. 5 cubed into 2 power 0. Right? 5 cubed into 2 power 0. See, this 0 is a non-negative integer. That's why if q is in the form of 2 power n into 5 power m, where n, m are non-negative integers, it is going to be terminates అని చెప్తాము. సో non-negative integer. ఎందుకు సార్ న్యాచురల్ నెంబర్ చెప్పుకోని ఈ విధంగా చెప్పారంటే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చనే ఉద్దేశంతో.
Okay, Nana? Right. Okay. So it is terminating decimal. Next, 25 by 32. 32 can be written as 2 power 5. So 2 power 5 can be written as 2 power 5 into 1. That is going to be written as 2 power 5 into 5 power 0. So it is in the form of 2 power n into 5 power m. Then it is going to be terminating decimals. See this 81 can be written as 3 power 4. No problem at all. It is not in the form of 2 power n into 5 power 1. That's why it is non-terminating repeating decimal. That's why it is non-terminating repeating decimal. Next 41 by 75. Here 3 is there. The 3 is there. That's why it is going to be non-terminating repeating decimal. Only 2 and 5. That's it. Only 2 and 5. That's it. ఇంక వేరే ఏది ఉండకూడదు. వేరేది ఏది ఉండకూడదు. అప్పుడు మాత్రమే మనము వాటిని టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటారు. వేరేది ఏదైనా ఉంటే అది నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. రైట్, వెరీ వెరీ నైస్ మిస్టర్ వెంకీ. Next, write the decimal expansion of the following rational numbers without actual division. Actual అక్కడ ఏమైనా డివిజన్ చేసినామా? Before example లో డివిజన్ చేసినామా? We do not do that. We do not. Okay, see this 35 by 50. 35 by 50. Now ఈసారి నుంచి ఒక పేజీ ప్రాబ్లం ఉంటే దాని పక్కనే ఇంకొక స్లైడ్ ను ప్రాబ్లం లేని సైడ్ గా తీసుకుంటాను, అక్కడ రాసేస్తాను, క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, లేదా ఎగ్జాంపుల్ 6 అంటే ఎగ్జాంపుల్ 6 ఈ విధంగా రాసి ఇక్కడ పైన కింద ఎక్కడ చోట రాస్తుంటాం. సో 35 by 50. No problem at all. There is so many methods to show you. Okay, we are the learners. We are the learners. నేనైతే నిత్య విద్యార్థిని. సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి, అట్లాగే మనం కూడా నేర్చుకోవాలి కొత్త కొత్తగా. రైట్. So 35 by 50. So 7 5 is 35. 2 into 25. Am I right? So 5 5 is 25. 7 by 2 power 1 into 5 power 1. Am I right? So it is clearly in the form of 2 power n into 5 power m. It is going to be terminates. Terminates. Am I right, Nana? Terminates. Terminating decimal. Terminating decimal. Next, 21 by 25. 21 by 25 is 5 into 5. So it can be written as 2 power 0 into 5 square. Why? Because 2 power 0 is 1, 1 into 5 square is 5 square. That's it. So that's why it is going to be terminated. Write the decimal expansion of the following rational number. Decimal expansion రాయాలి అంటే స్మాల్ లెటర్స్ తో రాసుకోవాలి, లేదా ఇంకొక పద్ధతి కూడా చేయొచ్చు. సో 35 into 15 ఏం చేయొచ్చు? 7 into 5. దీన్ని 10 into 5 చేయొచ్చా? 5 5 cancel. 7 by 10. That is equal to 0.7. That's it. అంతే గెయిన్. నెక్స్ట్ 21 by 25 ను అట్లాగే చేయాలంటే కొద్ది కష్టం అనే ఉద్దేశంతో మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉదాహరణలు, సో 4 తో 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే 100 వస్తుంది. సో మల్టిప్లై విత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ లైక్ దిస్. So 84 by 10 into 10. Nothing but, so 0.84. Nothing but 0.84. Okay. Next also 7 by 8 is nothing but 875 by 10 cube. 875 by 10 cube, that is 0.87. ఇక్కడ ఏమి భాగాహారం చేయలేదు. We can't do any division. So that's why it is going to be like this. Why? Because you have to multiply numerator and denominator with the same number. Numerator and denominator with the same number. Am I right, Nana? So are you understood it? Are you understood it? Next, exercise 1.3. Exercise 1.3. What is the first problem? The first problem is like this. Exercise 1.3. 1 minute, Nana.
So white screen తీసుకుంటే ఏమైనా ఇబ్బంది? Right. White screen తీసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూస్తాను వచ్చిందా రాలేదా. రైట్, ఈ పక్కన ఉంది నాన్న, ఒకటి ఖాళీ పెట్టేసాను. రైట్ రైట్ రైట్. Now I am going to do with white pen. Now I am going to do with white pen. Okay, now I am going to do with white pen. Right. So ఇప్పుడు వైట్ కలరే తీసుకుంటాను నేను రేపటి నుంచి, వైట్ కలరే తీసుకుంటా, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. ఎక్సర్సైజ్ 1.3, ఎక్సర్సైజ్ 1.3 నా మనం ఏం చేసేది, write the following rational numbers. Write the following rational numbers in their decimal form and also state which are terminating and which are non-terminating repeating decimal. Non-terminating repeating decimal. So no problem at all. First problem is 3/8. 3/8 going to be like this. 2 2 4, 4 2 8. 3/2 cubed. It is going to be like this. 3/2 cubed into 5 power 0. So it is going to be terminated. It is going to be terminated. But well, I want the answer. Okay, I want the answer. So that's why I am going to write like this. 3/8. So 0 is there. Point 8 3 is 24. 6 is there. 60. 8 7 is 56. 4 is there. 8 5 is 40. So 3/8 can be written as 0.375. Am I right, Nana? 3/8 can be written as 0.375. Next, what is the second problem? What is the second problem? Second problem is nothing but 229/400. 229/400. So, okay, I am going to do like this. 400 with 229. So, first point 0. Okay. So 5 4 is 20. Kabatti 5 to this na 5 0 0 5 0 0 5 4 is 20. What is the remainder? 290. Again 0. Again 0. So 7 4 is 28. So that's why 28 is there. 100. 1000 is there. 1000 is there. 400 2 is 800. And 200 is there. 0. 405 is 2000. So the remainder is 0. It is going to be terminated. Why? Because 229 by 1625. So 2 power 4 into 5 square. Am I right? So it is in the form of 2 power n into 5 power m. Then you can, it is going to be terminated. It is going to be terminated. Am I right, Nana? Yes, 0.5725. Right. So I done all these. Okay. Next, what is this third problem, Anna? Third problem, 4 1/5. 4 1/5. So 4 1/5 is going to be written as 5 4 is 20, 21/5. All right. 5 4 is 20, 21/5. Okay. So now 21 is going to be divided with 5. 5 4 is 20. 1 0 is there. 0.52 is 10. So 4.2 is the answer. Am I right? 4.2 is the answer. Next, what is the fourth problem? 2/11. So it is not in the form of 2 power n into 5 power n.
here the denominator is not in the form of 2 power n into 5 power n. So that's why it is not going to be terminates. That's why it is not going to be terminates. Like this, I can do this. 11 1 11, 9 is there, 11 8 is 88, 2 is there, again 11 1 11, 9 is there, 11 8 is 88, and 2 is there, and so on. Okay, so 0.1818. So కొంచెం నీట్ గా కూడా పడతా ఉన్నాం. That means 0.18 bar. That means 0.18 bar. Mr. Gully, cricket. Right. Giravani and Venki. Okay. So I'm going to clear all this. Next, what is the last problem? 8 by 125. So you could kinder 8 by 125. You can do this screenshot also. So I think clear kanapastane nanu. Clear kanapastane. Ba aksharalu neat ga rastunna clear kanapastane. So 8 by 25 is nothing but I can go through with like this. 0.0. Why? Because 125 80 పోదు 0 తీసుకున్నా. Next 125 6 125 6 ఎంతనా 750 కదా. So 750 is there, 50 is there, and 0 is there. 155 4 ja 500. So 0.064. Nothing but it can be written in the form of 2 power n. For only 5 power n. There is no 2 power n. But there 2 power 0 is there. 2 power 0 means 1. 1 is there. So that's why you can go through the screenshot, Nana. You can go through the screenshot. 0.064 is terminating, no doubt about that. నాకు చెప్పకుండా మీరు ఆన్సర్స్ రాసేస్తున్నారు. ఇక్కడ టెర్మినేటింగ్ ఏంటి అన్న? ఇది ఒక టెర్మినేటింగ్, ఇది కూడా టెర్మినేటింగ్. సార్ చెప్పినట్టు నీట్ గా రాస్తున్నానా అక్షరాలు? సో టెర్మినేటింగ్ కాకపోతే కొంచెం చిన్న డి, కానీ అర్థం మాదిరి కనిపిస్తా ఉంటుంది. టెర్మినేటింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్. అంతే కదండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టెర్మినేటింగ్. శుభ్రంగా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు, శుభ్రంగా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు, లేదా రాసుకోవచ్చు. రాసుకోవడమే బెటర్, రాసుకోవడమే బెటర్. ఓకే, సో చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది స్క్రీన్ షాట్. నాకు కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చింది, నాకు కూడా. సో నేను కూడా నేర్చుకుంటానండి, నేను కూడా నేర్చుకుంటానండి. ఓకేనా, మీ వల్ల నేను నేర్చుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను, దీన్ని నేను పంపిస్తాను. మీకు కావాలంటే పంపిస్తాను, మళ్ళీ పంపిస్తాను, చూస్తాం నా దాంట్లో ఎట్లా వచ్చిందో స్క్రీన్ షాట్ మీకు చూపిస్తాను, మళ్ళీ పంపిస్తాను నాన్న. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పంపిస్తాను. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. First problem is over. So how much the time left? Only 3 minutes is going to be left. Very nice, Venki. Next, second problem ku time ledu na. Second problem ku time ledu. Okay. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా లేదా రాసుకునింటారు కాబట్టి నేను దీన్ని అలాగనే పెడతాను, నో ప్రాబ్లం, అలాగనే పెడతాను. సో ఇలా వస్తాను నేను, అంతే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద షో. ఓకే, క్లియర్ అయింటది. కొంతమంది లాస్ట్ లో వచ్చేస్తారు, ఆ పక్క వెళ్తూ ఉంటది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఓన్లీ 10 మెంబర్స్ మాత్రమే వస్తూ ఉంటారు.
అట్లా వస్తుంటారని నేను వదిలిపెట్టలేదు. ఈ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాను. Right, Pranati, can I ask one thing to you? So నాకు సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరందరూ హోంవర్క్ చేసి నాకు పెట్టండి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేసి మీరు పెట్టండి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం, ఓకే? ఇవి రెండు హోంవర్క్ చేసి మీరు నాకు పెట్టాలి. రేపు టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ వాట్ నాన్న? ఆ 1.3లో మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ 1.3 మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత గోయింగ్ టు బి irrational numbers. After that we are going to conclude it. After 1.4 we are going to conclude this. All of you do your homework. I think second and third problems, in 12th and 13th page. Second problem is 12th page, third problem is 13th page. మీరు చేయకపోయినా రేపు నేను చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. బట్ చేసి నాకు మీరు వాట్సాప్లో పంపించిన సంతోషమే. ఓకేనా? సో నౌ, ఎందుకంటే మీకు కూడా పని పెట్టాలి కదా నేను. ఓకే, రైట్. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ SB Maths Made Easy. And also spread it. Okay, subscribe my channel, like, share, whatever it may be, and spread it also. So మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయినారు, సంతోషం. అక్కడ అప్డేట్స్ మాత్రం నేను ఇస్తుంటాను. ఎక్కువగా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నేను ఏమి పెట్టాను, ఓన్లీ ఆ రోజు జరిగిన వీడియో ప్లస్ PDF ఫైల్, ఆ చాప్టర్ మొత్తం PDF ఫైల్ అక్కడ ఉంటుంది. ఇంక వెరైటీ ఏంటి ఉండవు నేను ఓన్లీ. ఎస్ నందు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, నువ్వు తీసేనా? వద్దునా, ఆ విధంగా రాయద్దు. Mr. Venki, you have to remove the two messages. Yes, Giravani, thank you very much. మిమ్మల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టినా ఈరోజు. Mr. Venki, you have to remove that two messages. Nana. Okay, so ఏమనుకోవద్దు, ఇబ్బంది పెట్టింటే. ఇది కూడా తీసాను, రెండోది కూడా తీసి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వై? బికాస్ యూట్యూబ్ వాళ్ళు అడిగినారు నన్ను, అందుకని. ఓకేనా? అందుకని అడిగి. సో థ్యాంక్ యూ ప్రణతి, థ్యాంక్ యూ గిరవాణి, థ్యాంక్ యూ సాయి, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెంకటేశ్వర్లు, నందు, స్మార్ట్ తరుణ్, and all of you. Bye, good night. So tomorrow we are going to learn rational numbers and 1.3 remaining problems. Okay, don't forget to subscribe my channel and spread it as fast as you can. Thank you very much. Thank you for all of you, and thank you for your parents also. Thank you for your patience. First, and thank you all of your parents.